President Imam Rehmanov, President of the Republic of Tajikistan, honorable members of delegation from Tajikistan, members of Pakistan delegation, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My brother, it's really a great pleasure and a great honor to have received you this afternoon. And let me tell you that the people of Pakistan are extremely happy and joyous to know that our brother has come to Pakistan once again, to your second home. Today we had very productive and useful discussion to further strengthen our brotherly and friendly relations and to promote investments, enhance trade, culture between our two brotherly nations. Yes. बरादर मोहतरम जनाब इमाम अली रहमान रईस जमहूरियत ताजिकिस्तान हैयत नुमाइंदगान मोहतरम जमहूरियत ताजिकिस्तान नुमाइंदगान हैयत पाकिस्तान जनाबान व आगायान आज दीदार जनाब आगे मोहतरम इमाम अली रईस जमहूरियत ताजिकिस्तान सपासगुजारी में नुमायम इन हतमन बराई मा इफ्तिखार است و برای مردم پاکستان هم که شما در کشور ما تشریف آوردید. ما امروز در زمینه‌های مختلف گفتگوهای حاصل آور داشتیم برای تقویت در روابط برادرانه و دوستانه و ترویج در سرمایه گذاری، تقویت تجارت، کلتور بین دو کشور برادر. Brother President, Pakistan was one of the first countries to recognize Tajikistan 30 years ago, and ever since our relations have become cordial and very friendly. However, we need to work very closely with each other to strengthen our economic cooperation and enhance our bilateral trade in the field of industry, agriculture, joint ventures, and energy cooperation. Most of all, Tajikistan has a very important place in Central Asia. It's a gateway of Central Asia. So I look forward to work very closely with you to have CASA 1000 completed as early as possible and have a rail connectivity between Central Asian countries and Pakistan, and also have road connectivity, energy connectivity between Central Asian countries and Pakistan. I look forward to working very closely with you. Thank you very much for honoring us with your visit to Pakistan. We are very delighted, very happy, and I hope this visit will usher into our new era of cooperation and development between the two great countries. Thank you very much.
جناب عالی، پاکستان اولین کشور است که تاجیکستان را به رسمیت شناخته است. مراسم ما 3 سال طول دارد. ما روابط صمیمانه داریم. باید بیشتر در تنگاتنگی کار کنیم برای روابط اقتصادی، تقویت در تجارت و در زمینه‌های دو جانبه، در زمینه صنعت، کشاورزی، فناوری و انرژی. بیشتر از همه تاجیکستان جایگاه مهمی در آسیای مرکزی دارد. من انتظار دارم که ما بیشتر در تنگاتنگی در این زمینه ها کار خواهیم کرد. به ویژه پروژه کاسا 1000 یک پروژه خیلی فوق العاده بین دو کشور هست که پاکستان را با کشورهای آسیای مرکزی رابطه پیدا خواهد کرد از طریق این پروژه. ما نه فقط دیگر روابط جاده‌ای هم داریم، روابط انرژی هم داریم و روابط هوایی نیز خواهیم داشت. انتظار داریم که بیشتر در این زمینه ها صمیمانه کار کنیم. بار دیگر از جناب عالی تشکر می نماییم از طرف مردم کشور پاکستان هم که شما اینجا تشریف آوردید و امیدواریم که روابط ما صمیمی تر خواهد شد. خیلی خوب. محترم سرازیر جمهوری اسلامی پاکستان جناب شهباز شریف برادر عزیز، محترم نمایندگان وسایط اخبار عامه، خانم‌ها و جنابان، نخست به شما جناب عالی شهباز شریف با حکومت و مردم برادر پاکستان برای میهمان نوازی و پذیرایی صمیمی صدقاً عرض سپاس می‌نمایم. Republic of Pakistan, my dear brother, Mr. Shehbaz Sharif, distinguished members of mass media, ladies and gentlemen. First of all, I would like to sincerely thank Your Excellency Shehbaz Sharif, the government and the people of Pakistan for the generous hospitality and for the warm welcome. رشد و تحکیم مناسبت‌های انعنوی دوستانه و همکاری‌های سودمند با پاکستان در سیاست خارجی تاجیکستان جایگاهی مهم دارد. ما با پیشبرد با مرام آنها اهمیت خاصه میدیم. نتیجه های ملاقات سطح عالی امروزه و ادامه تلاش های مشترک جانبها را در ایجاد مهم ارزیابی می نماییم. باور داریم که موافقه های به دست آمده در برابر سندهای به امضا رسیده و مناسبت های بین دولتی دو کشور تکانی تازه خواهند داشت. Development and strengthening of traditional, friendly and fraternal relations and fruitful cooperation with Pakistan occupies a major direction of Tajikistan's foreign policy. We always attach a particular importance to continued and progressive promotion of these relationships. We praise the outcomes of today's high-level meeting and the continuation of the joint efforts of the parties. We believe that the agreements we reached, along with the MOUs we have signed earlier, will give a new and powerful impetus to the interstate relations of the two countries. ما در جریان صحبت خاصه و مذاکرات با اشتراک هیئت‌ها دایره وسیع رابطه‌های بین دولتی را در ساحه‌های سیاسی، تجارت و اقتصاد، فرهنگی و گومانیتاری و امنیتی بررسی نمودیم. ضمناً اهمیت ادامه مکالمه منتظم سیاسی اعتماد بخش در همه سطح‌ها تاکید گردید. با در نظر داشت مشکلات فعلی اقتصادی جهانی، ما با تامین رشد میانبردی همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری مخصوص در بخش‌های انرژتیکا و نقلیات توجه اولین درجه ظاهر نمودیم. در ساحه نقلیات ما آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌ها از جمله جهت راه یافتن تاجیکستان و بندرهای بحری کراچی و گواد در پاکستان بار دیگر تاکید کردیم. In the course of the restricted meeting and delegation level talks, we have meticulously discussed a wide range of our government-to-government relations in the political, commercial, economic, cultural, humanitarian and security sectors. Meanwhile, we have emphasized the importance of continued reliable political dialogue at all levels and concentrating on the current hardships of the world economy and global economic decay. We have paid primary attention to ensuring the further development of trade and economic cooperation and investment, particularly in the energy and transport connectivity sectors. In the field of connectivity, we have once again emphasized our preparedness to expand collaboration, including facilitating an access of Tajikistan to the seaports of Karachi and Gwadar in Pakistan.
با جهت ادامه دادن کمکاری‌ها در تطبیق لایه‌های انرژتیکی از جمله لایه کاسه‌هزار تبادل افکار انجام دادیم. همچنین ذکر گردید که ساحه‌های صنعت سبک و خوراکواری، کشاورزی، استحصال مسائل ساختمان و داروواری می‌توانند از سمت‌های افزایش‌یابی همکاری ما باشند. ما هوسمندی خود را جهت حضوری فعال شرکت‌های پاکستانی در ساحه ذکر کرده ابراز نمودیم. در این زمینه پیشنهاد کردیم که برای کارکرد نیازهای محصولات کشاورزی و استحصال مواد غذایی شرکت‌های مشترک بخصوص در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان تأسیس داده شوند. با مقصد استفاده ثمره‌بخش امکانات‌های ساحه مذکور ما از توسعه رابطه‌ها بین دایره‌های صاحبکاری دو کشور همه‌جانبه استقبال می‌نماییم. We have made a useful exchange of views on continuing cooperation in the implementation of energy projects, including on the CASA 1000. Furthermore, it was mentioned that the fields of light industry and food, agriculture, production of construction materials, and pharmaceuticals could be among prioritized and promising areas of our cooperation. We expressed our interest in the active involvement of Pakistan business community into the mentioned areas. In this context, we have proposed to establish joint ventures for the final processing of agricultural products and the production of foodstuffs, especially in the free economic zones of Tajikistan. With the view of ensuring effective use of enormous opportunities existing in these sectors, we would very much welcome promotion of ties between the business communities of the two countries. با موافقه رسیدیم که مکانیزم‌های موجود همکاری‌های سودمندی دو کشور از جمله کمیسیون مشترک بین حکومتی، باید با همکاری تجارتی، اقتصادی و علمی و تکنیکی همچنین دیگر گروه‌های کاری مشترک ساحوی کاری خود را فعال گردانند. رابطه‌های فرهنگی و گومانیتاری با در نظر داشتن قرابت عنعنه‌های فرهنگی و مشترکات زیادی تمدنی مردمان دو کشور برادر یکی از عامل‌های مهم مناسبت‌های دو جانبه به شمار می‌رود. We agreed that existing mechanism of fruitful cooperation between the two countries, including Joint Intergovernmental Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation, as well as other joint specific working groups, should reinvigorate their activity. Given the affinity of cultural traditions and many cultural commonalities we share, cultural and humanitarian ties of the two brotherly nations are considered to be one of the key factors in the bilateral relationships. بنابراین گسترش منبع روابط در ساحه علم و معارف فرهنگ و دیگر سمت‌های بشری در مرکز توجه ما قرار داشت. در جریان مذاکرات ما مسائل همکاری را در بخش امنیتی مفصل بررسی کردیم. با اظهار قناعتمندی از سطح همکاری‌ها در این سمت، علاقه‌مندی خود را به ادامه مقاومت مشترک به خطر و تهدیدهای معاصر از جمله تروریسم، افراطگرایی، همگونه ظهورات تندگرایی و جنایتکاری متشکل فرامرزی، قاچاق سلاح، مواد مخدر و کیبرجنایت‌ها تاکید کردیم. Topics of further intensification of cooperation in the fields of science and education, culture, and other humanitarian areas were in the spotlight of our discussions. During the negotiations, we discussed in detail the issues of cooperation in the field of security. While expressing satisfaction with the level of cooperation in this area, we emphasized our commitment to the continuation of joint resistance to the modern threats and challenges posed by terrorism, extremism, and manifestations of radicalization and organized cross-border crime, weapon smuggling, drug trafficking, and cybercrime. ما در برقراری صلح و ثبات پایدار و رضایت ملی در سرزمین اذیت دیده افغانستان بیش از همه منفعت داریم. در این زمینه تأسیس دادن حکومت همه‌شمول در افغانستان با نظر داشتی اشتراک وسیع نیروهای سیاسی و قومی تاکید گردید. از تلاش‌های سازنده سطح بین المللی و منطقوی نیز در این جهت جانبداری نمودیم. حاضرین گرامی، تاجیکستان و پاکستان وابسته به مسائل عمده بین المللی و منطقوی موقع مشترک یا با هم نزدیک دارند. ما سطح همکاری‌های سازنده خود را با پاکستان در دایره سازمان‌های بین المللی و منطقوی ارزشمند می‌دانیم. کشورهای ما در دایره سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان همکاری اسلامی و دیگر ساختارهای بین المللی رابطه‌های سازنده ثمره بخش دارند. We are most of all and vitally interested in the restoration of lasting peace, enduring stability, and national reconciliation in war-ravaged Afghanistan.
We, in this respect, noticed establishment of inclusive government in Afghanistan, where different political and ethnic groups are widely present. We stated our support of constructive efforts that are being taken in the international and regional levels. Distinguished delegates, Tajikistan and Pakistan share a common view or a similar position on a major international and regional critical issues. We highly evaluate the dynamic of constructive cooperation with Pakistan in the framework of international and regional institutions. Our countries have fruitful and effective relations under the United Nations, SCO, ECO, Organization of Islamic Cooperation, and other multilateral international institutions. Մոմենադորի խեշաբարոյի դասկիրի դոյմի Պոկստան, از تشبسات جهانی تاجیکستان در مسائل آب و اقلیم ابراز می‌نماییم. دوستان گرامی، سال روان از استقرار رابطه‌های دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 30 سال سپری شد. باعث قناعتمندی است که طی این سالها همکاری‌های مفیدی بین دو کشور پیوسته رشد یافته امروزها فراگیر جنبه‌های گوناگون مورد توجه طرفین میباشند. از این لحاظ با اطمینان کامل میتوان گفت که همکاری‌های ما نیمبد نیست و نفع مردمانمان رو به گسترش خواهند بود. من از جناب عالی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف برادر خود دعوت به عمل آوردم که در وقتی برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف آورند. در فرجام سخن بار دیگر به شما جناب سروزیر برای حسن میهمان نوازی صدقاً اظهار منتداری کرده برای مردم پاکستان رشد و پیشروی آرزو می‌نمایم. We highly praise Pakistan's continued support for Tajikistan's global initiatives on water and climate agenda. Dear friends, it is 30 years now since the establishment of diplomatic relations between the Republic of Tajikistan and the Islamic Republic of Pakistan. We are pleased to note that over these years, results-based cooperation between the two countries has been continuously developing, and today it embraces different areas and aspects where we have shared interest. From this point of view, we can confidently say that our collaboration will continue to expand for the benefit of our peoples. I invited His Excellency Mr. Shehbaz Sharif, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, my dear brother, to visit Tajikistan at His Excellency's convenience. To conclude, I would like to extend my heartfelt gratitude and deepest appreciation to Your Excellency, Mr. Prime Minister, for your generous hospitality, and I wish the friendly people of Pakistan everlasting progress, prosperity, and their well-being. Thank you. नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। वज़ीर आज़म ने ताजिकिस्तान के सदर को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा और कहा कि आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तानी अवाम बेहद खुश है और ये मुलाकात ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ है।